মিণ্টু ছাৰ আছেনে আপুনি শুনিছেনে? আছো আছো। ছাৰ এতিয়া পাৰ্টিচিপেণ্ট অকনমান কমি আছে হয়তো এডিআৰিৰ কাৰণে। আমাৰ যিখিনি পাৰ্টিচিপেণ্ট আছে তেওঁলোকে হয়তো বিশেষ ব্যস্ততাত আছে। আমি আৰু 5 মিনিট ৰ'ব পাৰো নেকি ছাৰ, নে নাই আৰম্ভ নাই, কৰিম? ৰখাটো ভাল হ'ব। আজি পৰীক্ষা আছিলতো দুইবেলা। হয় হয়। হয়তো আহ, ঘৰে গৈ পোৱা নাই বা ৰেষ্ট হয় লৈছে। হয়। একো নহয় একো নহয়, যদি আমাৰ ৰিচোৰ্চ পাৰ্চনৰ আপত্তি নাই একো নাই। অ, হয় নাই নাই, আপোনালোকে আপোনালোকৰ সময়মতে আৰম্ভ কৰিব পাৰে। ভাবিছো তাৰমানে আজিতো গমেই পায় আপুনি। হয় হয় তাৰমানে সেইটোৱে আজি কণ্ডিশ্যনটো সেইটোৱে। গতিকে আপোনাক একদম হয়। ৰিকুৱেষ্ট আৰ্নেষ্টলি ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো আৰু বাইদেউ। ঠিক আছে কোনো হয় অসুবিধা বাইদেউ। নাই। হয়। সীমান্ত, হেল্ল' সীমান্ত। কনসেং দা, ভালে আছে আপুনি? কনসেং দা, হয় হয়। কনসেং দা, এই হয় দেখি হয় আছো হয়। এইকেইদিন বহুত বছৰৰ মূৰত দেখা পাইছো তোমাক। হয় হয় হয়, বহুত দিনৰ মূৰত দেখিছো। হয় হয়, ভালে আছে আপুনি না? আছো আছো, হয় ভালে আছো। হয় হয়, দিয়ক ঠিক আছে। ঠিক আছে দিয়ক, ভাল লাগিলে হয়, দেখা লগ পাই। হয় হয় হয়, হয়, হয়। ঠিক আছে। হয়। সীমান্ত ছাৰ। জোনমণি, জোনমণি কোৱা। হয়, পাৰ্টিচিপেণ্ট ছাৰ ইউটিউবত কিমান গৰাকী আছে আপুনি এবাৰ চাই ইউটিউবত দিয়কচোন ছাৰ, নয়নে টিমটোত চোৱা নাই গৈ নেকি পেলাই বাৰু? ইয়াতে মই 80 দেখাই আছে। হুম, আজি এইটো নয়ন দা দেখোন অকনমান ব্যস্ততা আছে আচলতে এডিআৰিৰ কাৰণে। নয়ন দাও ঘৰ পাওঁতে অকনমান পলম হৈছে। হয় নেকি? ৰ'বা মই চাই আছো, ৰ'বা 1 মিনিট চাই আছো ঠিক ৰ'বা আছে, হা। যিহেতু ঠিক আছে দিয়ক। বেছিখিনি পাৰ্টিচিপেণ্ট আছে, আপুনি চোৱাৰ পিছত আমি আৰম্ভ কৰি দিব পাৰো। এবাৰ কাইণ্ডলি চাই দিয়ক।
মিণ্টু পাঠক ছাৰ, আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছিলো আচলতে। পাৰি নেকি? 84 পাৰ্টিচিপেণ্ট হৈছে ন? হয় হয়, হ'ব ছাৰ। তেতিয়াহ'লে আমি আগবাঢ়িছো। আটাইলৈ নমস্কাৰ জনাইছো। অসম কলেজ শিক্ষক সংস্থাৰ অধীনত দৰং ওদালগুৰি মণ্ডলৰ উদ্যোগত 7 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা FDP অনুষ্ঠানটিৰ আজি পঞ্চমটি দিন। আৰু আজি আমাৰ মাজত সমল ব্যক্তি হিচাপে উপস্থিত আছে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ টিচিং লাৰ্ণিং চেণ্টাৰৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা ডক্টৰ স্বপ্না বৰা বাইদেউ। মই ভাবো বাইদেউ সম্পৰ্কে নতুনকৈ কোনো পৰিচয় দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ আমি যিসকল অধ্যাপক অধ্যাপিকা বা শিক্ষাবৃত্তিৰ লগত মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাবৃত্তিৰ লগত জড়িত, আমি যিখিনিয়ে এই কথাখিনি জানোৱে, যিসমূহ আচলতে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ফেকাল্টি ইণ্ডাকশ্যন প্ৰগ্ৰেমেই হওক, ফেকাল্টি ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেমেই হওক, শ্বৰ্ট টাৰ্ম কোৰ্চ বা ৰিফ্ৰেচাৰ কোৰ্চত ডক্টৰ স্বপ্না বৰা বাইদেউ হয় তেওঁ সমন্বয়ক হিচাপে থাকে বা সমল ব্যক্তি হিচাপেও থাকে। গতিকে বাইদেউ আপোনালোকে চিনিয়ে পায়, এখন চিনাকি মুখ। আৰু তথাপিও আনুষ্ঠানিকতাৰ কাৰণে মই আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ চিপাঝাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ সীমান্ত প্ৰকাশ বৰুৱা ছাৰক ডক্টৰ স্বপ্না বৰা বাইদেউক চিনাকি কৰাই দিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো। মই ভাবো ছাৰে শুনিছে। শুনি আছো, শুনি আছো। হয়, হেল্ল', মোৰ ভইচটো পাঠক ছাৰ মোৰ ভইচটো শুনিছেনে? হয়, মোৰ মাত শুনিছেনে পাঠক ছাৰ? শুনিছো 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 শুনিছো। ছাৰ, আপুনি আৰম্ভ নমস্কাৰ। কৰিব পাৰে ছাৰ। হয়। Namaskar. Good evening, everyone present here. Respected resource person, Dr. Swapna Bora Madam, Dr. Ambassador Bora, President, Torang Udargurjan, actor, Mr. Mintu Pathak, Secretary, Dorong Udalgurjan, actor, and respected participants. I welcome you all to this online week-long faculty development program organized by the Dorong Udalguri Zone ACTA in collaboration with Anandaram Borua Institute of Language, Art and Culture, Assam, Mahapurush Srimanta Shankardev Welfare Trust, Assam, and Ramesh Chandra Sohoria Teachers Training College, Tongla. At the outset, I would like to request Dr. Dimbeswar Borua, President and Head Department of Assamese, Maholdi College, to address the gathering. So please, Borua sir, might be some problem on his part. So I request Bintu Pathak sir, Secretary, Dorong Udalguri Zone ACTA, to address the gathering. Sir, please. Pathak sir, please. Thank you very much, Manto. All of you have done so good work in this FDP for Dorong Udalguri faculties, along with other faculty members from different colleges of Assam, outside Assam. We are happy that this is today 4th day and successfully we completed 3 days FDP program. And I hope all the participants enjoyed and also learned so many things from our earlier resource persons. And today we invited Dr. Swapna Bora, Assistant Professor, Aspur University. He is very much expert in technology, which is very much significant in modern day education, I think. And without modern technologies, we cannot develop our students also, and we cannot compete with other countries. That's why it is a very significant and important part of our day-to-day educational life. And I welcome from Dorong Udalguri Zone so that, and also happy that we are presently with her, Dr. Swapna Bora. And also we need her cooperation in near future also in other programs. And I hope that all the participants, those who are already been joined and are going to be joined, because of today, we know ADHR RE program was examination were conducted in 2 parts.
up to 4 p.m. and that's why maybe late from some faculties. Dr. Swapna Bora ma'am, you are again and again and again and most welcome in our program, and we thankful to you because of that you joined and agreed as a resource person to develop us, especially the faculty members, regarding the use of modern technologies in modern educations. Thank you very much, ma'am. You're most welcome. Pathak, sir. Thank you. Thank you very much, sir. So this is my privilege to introduce to you our today's research person, Dr. Swapna Bora Madam. Dr. Bora is currently working as an assistant professor in Teaching Learning Center, now MMTTC, Tezpur University. She has attended as a research person in more than 100 workshops, seminars, faculty development programs, refresher course, faculty development programs, etc. Since joining the center in 2016, she has years of experience in teaching, administration, and organization. She did her master's in cultural studies from Tezpur University and in Assamese from Guwahati University, both in top positions. Dr. Bora received her PhD from Dibrugarh University. Her area of interest are use of ICT tools in pedagogy, cultural studies, digital humanities, folklore studies, etc. She has a number of research papers in national and international journals. She has contributed research articles for books and conference proceedings. Dr. Bora is the co-author of the book Effective Pedagogy and Action Research Approach, published by Tezpur University. Since joining the center, she has been engaged in various research training activities for professional development as coordinator and teacher trainer. She has visited several colleges of Assam as program coordinator for TLC sponsored programs. Dr. Bora has been invited as speaker in various professional development programs, both in online and offline, for students and teachers of various institutions of the country. She has widely spoken on the areas of OER, learning management systems, pedagogical methods and tools, online assessment methods, etc. At last, but not the least, I must say that Dr. Bora is a very good orator, teacher, school days, and she involved in various student-related activities during her college and university days. Today, Dr. Bora is going to speak on application of technology in modern education and its importance. আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োগ আৰু ইয়াৰ গুৰুত্ব. So now I request Dr. Bora to start her presentation. Over to you, madam. Over to you, madam, please. Thank you. And I, first of all, would like to take the opportunity to thank ACTA Dorong Udalguri Zone, Dr. Mintu Pathak sir, I'm not Dr. doctor, Junmoni ma'am. Das. Okay. Mintu Pathak sir, Dr. Junmoni Das, Dr. Dibojyoti Hoikia, Dr. Himanta Prakash Borua, and all other organization member of this Dorong Udalguri Zone Faculty Development Program. And it's such a great opportunity for me, and I take the privilege to be here with you all for this particular FDP. And during the past days, I came to know that your zone is organizing such initiative works for the betterment of the teaching community. And you have invited a good number of resource persons. So I'm not sure whether I'm going to have the same justice to all, because at this very moment, I would like to express that I am also a learner like you all. And I'm always updating with the ever-growing use of technology, advancement in pedagogy, and in any other fields of education. So it's quite a great opportunity, and I think this platform is a dialogic one, and it will not be going to be a one way, and I think not from my side only.
And our participants, it's an earnest request to all of you that you will also share your views, your suggestions, because whatever I'm going to share here as my experience and expertise, that is may not be true or may not be acceptable to all of you. So it's my earnest request to all the participants that please share your feedbacks, your suggestions during this particular session, whatever you would like to share. And yesterday I shared one Google form, and but unfortunately, I wanted to know whether any of you would like to know any of the digital tools, specific tools from my session, but due to maybe some technical glitch, that particular submission of that particular point I didn't get. So I request the participants now also you can share whatever you would like to learn from your side, any expectations, particular, you may have your own feedback or your own view that I would like to know from you this particular method, this particular skill, or this particular app. So this will be also a good feedback, positive feedback for me to enhance myself, to grow myself. And the second thing I would like to know here, if the platform is entirely will be in English, or I can use both Assamese and No, English. you can, yeah, you may use Assamese also. I also Both like English to and Assamese, both the languages you. Okay, it will be better if I could know from the participants. You can write in the chat box. Okay, if I should go entirely in Assamese or entirely in English, or I should be bilingual. Though my Bilingual, presentation English, my bilingual, pres ma'am. my Better presentation to is bilingual, ma'am. It is better to bilingual. okay. Okay, I would rather use Assamese in most of the times, though bilingual, and the presentation is itself in English. And if there are participants who cannot understand Assamese, then please let me know. I will take the ideas that I'm going to share to you as per my knowledge and concern. So, yes, and also let me know if any network disturbance at my area, because I have low bandwidth. So I will put off my video. And now let me start with my presentation. Sharing is not turned on. Please give me the sharing access. Hello, Dr. Normani Das. Yes. Are you there? Ma'am is going to share, no? Please access her Okay. or permit her. Okay, 1 minute, 1 minute. I'm arranging. Sorry. Okay, let me proceed till then. And you may share your views by the time. And meanwhile, I'm discussing with you, and don't expect so many things from me, because I already said that I'm just a learner like you. So someone already said that graph preparation, and that is out of my area. I'm not an expert in that one, because the scientific formulas and maybe SPSS or other technical details may be discussed by other resource persons, and graph preparation is not my areas of interest. Ma'am, Yeah. sorry to interrupt, So, ma'am. Yeah, Dibbojri sir here. Actually, Normani Das is working on it. You can try to share your screen, ma'am. I think it is possible okay. now. So, ma'am, sorry for the delay. Actually, I'm trying. It's not showing anything, but I have done something. You may share, I think. Yes, yes. Now the access is given to me. Yes, I can see. Okay, yeah. I think it's visible to all Yeah, of you. it's working. I think yes, sir. Okay. It has come. Yeah. Okay. Ma'am, please do it in large Yes, I'm doing full it. screen. Yes. Yes, Now, yes. okay. Okay. Is my screen visible to you? Yes, yes, yes. No. Yes, Okay. ma'am. So let me know in between if I
have low bandwidth, then I will mute my video. Okay, so in this particular session, once again, welcome to all of you. I'm going to share the experience and the views related to the application of technology in teaching and its importance in education and in pedagogy. So at the very outset, we will discuss about the information and technology. What does it mean actually? And the scenario of Indian education over the last few decades. Okay, so the information and communication technology, all you know that there are some tools, there are some resources, there are diverse sets of resources which are used to create, to transmit, to store, and to share the exchange of information. This information may be in written, or maybe in oral, or maybe in visual, or maybe in audio format or audio-visual format. There are different formats of this. But whatever the diverse sets, actually information and communication technology provides us an amazing information about anything that is going on in our current world or the unseen world, which already bygone days we have passed. So over the last decades, actually, India has transferred its educational scenario into some information intensive society. We can say it as a information intensive society because we are largely depending on the information, and there is a growing requirement to embrace the uses of technology in the field of education, like all other fields. And why I'm putting a disruptive technology within code here, because the disruptive technology means one kind of a technology, one kind of a form of technology of this ICT, because it's changing the way, changing the worldview of human being. It is also shaping and reshaping the views or the idea of the society, so that we are very much depending on the information driven things and results. For example, you can see we are now depending on the e-commerce platforms. Like in earlier times, we used to have the facilities and requirements from our physical society or physical commerce or business administration. But nowadays, we have the very much dependency on the e-commerce websites or maybe some online business markets, because to have the instant result, to have the instant facility, so that we can have us. So that disruptive technology is also been possible and also been growing and in the field of education. Why? Because the computer itself, you know that the personal computers today have so many possible informations which are shared to all our students or to the learners as a whole, so that we can take the flexibility or self-paced learning mode to learn something wherever and whenever we are, at any time, at any pace. Okay, so we actually call this disruptive technology because মই অলপ অসমীয়াত কৈছো যে এই একবিংশ শতিকাৰ পৃথিৱীখনত ভালেমান ধৰণৰ উল্লেখযোগ্য আমি পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাইছো। বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰক আছে, যেনে দ্ৰুত প্ৰযুক্তিগত উন্নতি হওক বা আৰ্থ ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন হওক বা জ্ঞান ভিত্তিক অৰ্থনীতি হওক, এই সকলোবিলাকে আমাৰ শিক্ষাৰ যিটো ধাৰণা বা শিক্ষা প্ৰদানৰ যিসমূহ ব্যৱস্থা, এই গোটেই ব্যৱস্থাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত দ্ৰুত পৰিৱৰ্তন ঘটাইছে। আৰু এই একবিংশ শতিকাৰ যিসমূহ পৰিৱৰ্তনশীল বা বিৱৰ্তনশীল দাবী, এই দাবীসমূহ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ নতুনত্বৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভাৱনৰ আমি আৰম্ভণি দেখিবলৈ পাইছো। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে বা আমি যদি অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখো যে অসমৰ যিখিনি অনন্য সাংস্কৃতিক, ভাষিক
বা আৰ্থ-সামাজিক পৰিৱেশ আছে, স্থানীয় পৰিৱেশ আছে, সেই প্ৰয়োজনীয়তাসমূহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি কেনেকৈ বিশ্বৰ লগত একেলগে ফেৰ মাৰি সেই শৈক্ষিক উদ্ভাৱনাসমূহক আঁকোৱালি ল'ব পাৰোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে সেই বিশ্বব্যাপী যিসমূহ শিক্ষাৰ ধাৰা, সেই ধাৰাসমূহৰ লগত মিলাই আমাৰ শৈক্ষিক উদ্ভাৱনসমূহে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ শিক্ষা পৰিৱেশটোক কেনেদৰে অনুপ্ৰাণিত কৰিব পাৰে বা কেনেদৰে বিকাশ সাধন ঘটাব পাৰে সেই সম্পৰ্কে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিব পাৰোঁ। আৰু আমি জানো যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020ৰ প্ৰেক্ষাপটত এই গোটেই শিক্ষা জগতৰ যিসমূহ পৰিৱৰ্তন বা তথ্য প্ৰযুক্তি সংহতি, যিখিনিক আমি ইনফৰমেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টেকনলজি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ, বা যিসমূহ শৈক্ষিক সংস্কাৰ, সেই সংস্কাৰসমূহৰ ওপৰত আৰম্ভ কৰি ইতিমধ্যে অসমৰ উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত এক ধৰণৰ দ্ৰুত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে। আৰু সেইখিনিক আমি আমাৰ পৰিকাঠামোসমূহ উন্নত কৰি আমাৰ যিমানবিলাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, টেকনলজিকেল ডেভেলপমেণ্ট আছে, সেই গোটেইখিনিক আমি কেনেদৰে আগতকৈ ঠিক কৰিব পাৰোঁ, মসৃণ কৰিব পাৰোঁ, আৰু তাৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত চিন্তাৰ ক্ষমতা বা সৃষ্টি ক্ষমতা এই গোটেইখিনিক আমি কেনেদৰে প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰোঁ, সেইখিনিয়ে হৈছে আজি এই বক্তৃতাটোৰ মূল উদ্দেশ্য। আৰু আমি জানো যে আমাৰ আচলতে শিক্ষকসকলৰ মাজত সদায় এটা প্ৰশ্ন থাকে, যিসকলে ইতিমধ্যে আমি যিহেতু পৰম্পৰাগত শ্ৰেণীকোঠাৰ মাজত আছিলোঁ, সেই পৰম্পৰাগত শ্ৰেণীকোঠাৰ মাজত থাকি আমি যিটো উদ্ভাৱনৰ প্ৰতি বা টেকনলজিকেল এডভান্সমেণ্টৰ লগত আমি কেনেদৰে একেলগে আগবাঢ়িম, তাৰ সমন্বয়ৰ আমাৰ লগত কেনেদৰে সাধন হ'ব, সেই সম্পৰ্কে আমাৰ শিক্ষকসকলৰ মাজত সদায় হয়তো প্ৰশ্ন উদয় হয়। আৰু বিশেষকৈ যিসকলে নিজকে টেকনলজিকেলি এডভান্সড বুলি নাভাবে, সেইসকলৰ কাৰণে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে সেই টেকনলজিকেল ইনোভেশ্যনছখিনিয়ে বা টেকনলজিৰ যিসমূহ সুবিধা, সেই সুবিধাবিলাকে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীক কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলাব, কেনেদৰে সহায় কৰিব, বা এই যোৱা কেইটামান দশকত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি টেকনলজিয়ে কেনেদৰে সৰ্বাত্মক পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিব, সেই সম্পৰ্কে শিক্ষকৰ মাজত কেতবোৰ প্ৰশ্নৰ উদয় হয়। সেইকাৰণে আমি টেকনলজিয়ে দিব পৰা যিখিনি সুবিধা আৰু টেকনলজিৰ পৰা এজন শিক্ষকে সেই সুবিধাখিনি শিক্ষাৰ্থীলৈ কেনেদৰে লৈ যাব পাৰে সেই সম্পৰ্কেও আমি আলোচনা কৰিম। আমি যোৱা কেইবাটাও দশকত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা সেই পৰিৱৰ্তনসমূহে শিক্ষাৰ মান উন্নয়ন কৰিছে নে নাই আমি জানো, শিক্ষাক সহজগম্য কৰি তুলিছে নে নাই আমি জানো, আৰু শিক্ষাৰ আধুনিকীকৰণ হৈছে নে নাই সেই সম্পৰ্কেও সেয়াৰো আমি সাক্ষী। সেয়েহে এই শিক্ষাৰ আধুনিকীকৰণত টেকনলজিয়ে কেনেদৰে সহায় কৰিছে সেইখিনিও আমি জনাটো প্ৰয়োজন হ'ব। আমি জানো যে আমাৰ যিটো জেনেৰেশ্যন, নিউ জেনেৰেশ্যন, সেই জেনেৰেশ্যনটোক আমি আই জেনেৰেশ্যন বুলি কওঁ। কিয় কওঁ? কাৰণ তেওঁলোকৰ জন্মই হৈছে উইথ স্মাৰ্টফোনছ, হয়নে? তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়া, স্মাৰ্টফোন, টেবলেটছ, ইণ্টাৰনেটছ এইবিলাকক লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ আৰম্ভণিয়ে সেইটো হৈছে এতিয়াৰ যিসকল শিক্ষাৰ্থী। আৰু সেই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কেইটামান লক্ষণ আছে। They have some characteristics, maybe by birth or from the early days of their birth, they are accustomed to the fast-paced information. Whatever they need, they will get that. And as a parent, as a guardian, as a teacher, we are also trying to deliver those fast-paced information to all our students at a time or in the real time. So this actually leading them to the shorter attention span. তেওঁলোকৰ ধৈৰ্য শক্তিটো সেইকাৰণে কম আমি দেখা পাওঁ। আৰু সেইকাৰণে টেকনলজিৰ এটা কথা হৈছে যে সেই টেকনলজিও নিজকে সেইকাৰণে খুব কম সময়ৰ মাজেৰে কেনেকৈ তেওঁলোকে দিব লগা ইনফৰমেশ্যনটো দিব বিচাৰে, they are already well acquainted with that. So the next characteristics is visual and interactive learners. They prefer learning through videos, infographics and interactive content. আগৰ দৰে black and white
কিতাপ এখনৰ বা ব্লেকবোৰ্ড হোৱাইট বৰ্ডৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীয়ে যিমানখিনি ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকৰ যিটো ধৈৰ্যৰে তেওঁলোক বহি থাকে বৰ্তমানৰ শ্ৰেণীকোঠাত তেওঁলোকৰ সেই যিটো এটেনশ্যন স্পেন সেইটো বঢ়াবৰ কাৰণে আমি ভিজুৱেল আৰু ইণ্টাৰেক্টিভ লাৰ্ণিঙৰ প্ৰতি তেওঁলোকক আকৃষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে এণ্ড দিজ ইনক্লুডছ ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ ভিডিঅ'জ এনিমেশ্যন ইনফোগ্ৰাফিক্স এণ্ড lot of interactive contents that we are going to share with them in our classroom. So these iGeneration also thrive on social interaction and collaboration. We know that a large part of our iGeneration are actually they are alone. They're not actually social. But in the world of social media, they are very social. They have the social interaction and collaboration. They work together and they often use the social media and other online platforms to communicate and learn. So basically, as a teacher, we need to take the notion that we are the facilitator of technology to our students because we know that শিক্ষাৰ্থীসকলে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্টাৰেক্টিভ প্লেটফৰ্ম সম্পৰ্কে তেওঁলোক জ্ঞাত আৰু শিক্ষকসকলতকৈ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আমি we need to agree that they are actually technologically advanced than us, more than us. Okay, so as a facilitator and as a parallel learner, we also need to provide the best quality education, technological education to our students more ahead of them. আমি তেওঁলোকতকৈ অকণমান হ'লেও আগত যাবই লাগিব as a teacher, as a facilitator of learning. So we have the responsibility today to make them grow with the appropriate and proper content of this digital education or technologically driven education. So the existing prevalent use of technology during this period of this 21st century are already dependent much on these particular points that I'm taking here, like PPT. আমি PowerPoint প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ ওপৰত খুব বেছিকৈ ডিপেণ্ডেণ্ট আমি যদি টেকনলজিৰ কথা কওঁ ইতিমধ্যে আমি যিখিনি ব্যৱহাৰ কৰি আছো use smart boards and then video conferencing tools like that Zoom right now we are using for our classes and making communication forums for effective collaboration like different kind of learning management systems like Google Classroom which are very popular. We can take the COVID-19 period as a boon actually for the learning opportunities as not only as a learner but also as a teacher because সেই সময়ছোৱাতে আমি দেখিছিলো যে যিসকল শিক্ষকে কোনোদিনেই তেওঁলোকে এটা পিপিটিও বনাই পোৱা নাছিলে বহু শিক্ষকে অধিকাংশ শিক্ষকে আমাৰ শিক্ষা জগতত দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে technologically driven content and resources they take the help of those existing tools. So hey tools খিনিয়ে তেওঁলোকক কি কৰিলে those tools actually help them to grow and during that period COVID-19 সেই সময়ছোৱাত প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কেনেকৈ আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজলৈ যাব পাৰো শিক্ষাৰ্থীৰ মাজলৈ যাব পাৰো সেই কথাখিনি আমি শিক্ষক এজনে ৰিয়েলাইজ কৰিলো আৰু সেই ফোৰাম বিলাকৰ যিবিলাক গুগল ক্লাছৰুমে হওক বা PowerPoint প্ৰেজেণ্টেশ্যনে হওক বা স্মাৰ্ট বৰ্ডে হওক বা অনলাইন ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং টুলছ বিলাক সেই গোটেইবিলাকৰে আমি যিখিনি পজিটিভ ৰিজাল্টছ বা তাৰ ব্যৱহাৰ আছিল আমি সেই গোটেইখিনিৰ ব্যৱহাৰখিনি আমি শিকিলো বা কৰিলো যিসকলে ইতিমধ্যে জনা নাছিলো সেইসকলেও আমি তাৰ ললো তাতোকৈ ডাঙৰ কথা বহু টেকনলজিকেলি এডভান্স শিক্ষকে নিজে কেনেকৈ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে সেইবিলাকো শিকিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষক উৎকৰ্ষ সাধন কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজকে এফিচিয়েণ্ট কৰিলে আৰু সেই এফিচিয়েঞ্চিখিনিৰ মাধ্যমেৰে আজি আমি বহুখিনি আগুৱাই গলো So আজি কালি যিখন মই ফৰ্ম গুগল ফৰ্ম দিছিলো তাতো মই এইটো তথ্য অধিকাংশ শিক্ষকৰ পৰা পাইছো যে maybe more than 40 teachers have responded to my Google form and it's very good to know that many of you are already using these tools and apps that I'm just now reading in my slide and 3 of the
maybe 3 of the teachers are already advanced learners in technology. They are advanced, and others they have the basic computer proficiency in education or in using technology. So it's a good, I think, idea that they want to know the technologically advanced formulas or apps or the use of those online tools or digital tools. So here actually we are going to discuss about why Teach with Technology has already been, I'm discussing this right now, and what technologies can I use to improve my teaching effectively. So we will focus on that. And thirdly, how can I integrate these technologies into my instructions? So তিনটা কথা থাকিব যে আমি টেকনলজি কিয় লাগে আমি সেয়া জানোৱেই যে অলৰেডি ইন দ্য টেকনলজিকেলি এডভান্সড fast sharing information era, students are already ahead of us. So what kind of technology I can use to improve my teaching, or as a facilitator of learning, how I can improve my teaching proficiency with the help of the technological tools. And thirdly, how I can integrate the technology into my instruction. We know that পৰম্পৰাগত আমাৰ যেটো শ্ৰেণী কোঠাৰ লগত আমি জড়িত আছিলো তাক আমি কেনেকৈ টেকনলজিৰ লগত আমি সংমিশ্ৰণ ঘটাব পাৰো সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম আৰু আমি জানো আমি ষ্টুডেন্টছক আমি এটো সদায় তেওঁলোকক আমি দেখুৱাই দিব লাগিব যে how this technology are helping them to learn, because they have the accessibility to learn, to access the information anytime at anywhere. And there are a diverse range of multimedia content which they can take, they can have access. And we know that this also reduces the printing and distribution costs, because without going to buy a book, they can take the help of those e-books, e-contents, or online articles from different kind of journals. আজি পৃথিৱীৰ যিকোনো ঠাইৰ পৰা প্ৰকাশিত যিকোনো এখন ওপেন এডুকেশ্যনেল ৰিসোৰ্স তেওঁলোকে ল'ব পাৰে আৰু শিক্ষক এজনে সদায় নিজকে সেই নতুন হৈ থকা সদায় পৰিৱৰ্তন হৈ থকা তথ্যবিলাকৰ সন্ধান শিক্ষাৰ্থীক দিব পাৰে. Then the next thing is that efficient search functions for quick access to information. আজি ল'ৰা ছোৱালী কিবা এটা বিচাৰি নাপালে কি কৰে, কিতাপখনতকৈ আগতে তেওঁলোকে ফোনটো বা তেওঁলোকৰ টেবলেট বা তেওঁলোকৰ পাৰ্সোনাল কম্পিউটাৰটো তেওঁলোকে অন কৰে আৰু তাত তেওঁলোকে বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰে. It is obvious, the change is obvious. So we need to also agree with that they will also go for searching those quick access of information. So therefore, it's not only one kind of asynchronous communication. In this communication, they engage themselves learning experience through interactively engaging inside and outside the classroom. Beyond classroom also it's possible. So why it's actually matter for teachers? এটা red mark আহি আছে তো মই কৰিলো নে বেলেগে কৰিলে গম পোৱা নাই মোৰ পিপিটি খনৰ ওপৰত red mark এটা দেখা পাইছে নেকি হয় বাইদেউ দেখা পাইছো এটা red mark এটা আহিছে মই অনুৰোধ কৰিছো পাৰ্টিসিপেন্ট সকলক অনুগ্ৰহ কৰি ড্ৰ নকৰিব স্ক্ৰিনখনৰ ওপৰত হয় হয় অনুগ্ৰহ কৰি ড্ৰ নকৰিলে ভাল হ'ব ভুল হৈছে বোধহয় ভুলক্ৰমে কৰিছে নয়ন অকনমান পাৰিলে চাবা ডক্টৰ নয়নজ্যোতি দাস পাৰিলে অকনমান চাবা Thank you those who have used the chat box. And up to this portion, if you have anything to say or speak, or you would like to share anything, you can use the chat box. And I think till this much, I'm okay with you all regarding the bandwidth and the content. Okay, so why online education matters for teachers? আৰু কোনোবা কি আছে আকি নিদিব স্ক্ৰিনখনৰ ওপৰত so the teacher know that they are responsible to make quality education accessible to all. Teacher is not a biased teacher inside or outside their classroom. Whenever in terms of providing the good quality education to all. And the learners or teachers have the
flexible mode of learning to provide to their students in terms of self-paced mode because we will just discuss in our later part of my discussion that how this self-paced learning can be possible to all our students. So teacher actually know that there are different kind of courses available over the network or in কেৱল ফিজিকেল কিতাপ এখনে নহয় তেওঁলোকৰ ওচৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্চ আজিকালি আছে সেই কোৰ্চবিলাকৰ সহায় লৈ শিক্ষক এজনে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় হোৱা কোৰ্চ এটা নিজেই প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু কোলাবৰেশ্যন ইজ অলসো এভেইলেবল এজনে কেৱল অকলে নহয় এখন পেপাৰ যেনেকৈ আপুনি নিজৰ অন্য শিক্ষকৰ লগত একেলগে সহযোগিতাৰে পঢ়ুৱায় ঠিক তেনেদৰে অনলাইন ক্লাছ এটা বা অনলাইন মাধ্যমতো আপোনাৰ পেপাৰখন আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ টুলছ বা এপ ব্যৱহাৰ কৰি কোলাবৰেট কৰিব পাৰে আৰু আপুনি পাৰ্চনেলাইজ এডুকেশ্যনো ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰভাইড কৰিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল যেতিয়া আমি এটা এছাইনমেণ্ট আমাৰ ফিজিকেল ক্লাছৰুমত ল'ৰা ছোৱালীক দিওঁ সেই এছাইনমেণ্টটো কি হয় বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সি হ'ব পাৰে কিন্তু তাক যেতিয়া আমি at real time feedback if we need to have or we would like to give them separate kind of questions at the same time so আমি তেনেধৰণে পাৰ্চনেলাইজড কৰি কুৱেশ্যনবোৰ বেলেগ বেলেগ কৰি একেটা সময়কে আমি সকলোকে দিব পাৰো আৰু সেইখিনি ষ্টুডেণ্টছেও নিজৰ কোলাবৰেশ্যনত একেলগে গ্ৰুপ বনাই অনলাইনত তেওঁলোকে কাম কৰি আমাক সেইখিনি জমা দিব পাৰে so it will enhance time management skill because this will reduce the time of repetitive task like assessment আমি কেতিয়াবা কি হয় যেতিয়া আমি ফিজিকেল ক্লাছৰুমত এটা ল'ৰা ছোৱালীৰ ইভালুৱেশ্যন কৰো সেইটো বহুত টাইম হৈ যায় আমি অনলাইনত কি হয় যেতিয়া ধৰি লওক মই এটা উদাহৰণ দিছো LMS গুগল ক্লাছৰুম where we have the rubrics আপুনি যদি rubricsৰ সহায় লয় যিটো আপোনাৰ মেটেৰিয়েলৰ ভিতৰত থাকে এছাইনমেণ্টৰ ভিতৰত থাকে আৰু সাবজেক্টিভ কুৱেশ্যন এটা জাজ কৰিবৰ কাৰণে rubrics is a very good tool actually আৰু যিটোত নেকি আমি তেওঁলোকৰ লিখাৰ ষ্টাইল তেওঁলোকৰ যিটো critical evaluation or critical analytical ability আমি সেই গুটেইখিনি আমি টেষ্ট কৰিব পাৰো so it will automatically enhance the time management skill and আগতে যেহেতু সেট কৰি থোৱা থাকে rubricsত সেইকাৰণে ইটোৱে আমাৰ টিচাৰৰ সময়খিনি বহুত কমাই দিব পাৰে and we get immediate feedback so for example in the Google Classroom or other LMSs we have the discussion forum so সেই discussion forum টো হু ব্যৱহাৰ কৰি আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা তেওঁলোকে আমাৰ কন্টেন্ট খিনি কেনেকুৱা পালে আমি যেটো ক্লাছ ডেলিভাৰ কৰিলো সেইটো সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ নিজৰ মতামতসমূহ আমাক ইমিডিয়েটলি জনাব পাৰে it has the immediate feedback facility through the discussion forums so repeated access to course material এটা আপোনাৰ অনলাইন শ্ৰেণীকোঠা এটাত অফলাইন বা আপোনাৰ ফিজিকেল ক্লাছৰুমত যেহেতু একেখিনি বস্তুকে কোনোবা যদি সেইখিনি মিস কৰিলে আপুনি দ্বিতীয়বাৰ ক'লেও তৃতীয়বাৰ চতুৰ্থবাৰ হয়তো নকব বা ক'বলৈ সুবিধা নাথাকে আপুনি আপোনাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ লগত একেলগে আগবাঢ়ি যাবলৈ হলে সেই ৰিপিটেড এক্সেস টু কোৰ্স মেটেৰিয়েল আপুনি অনলাইন ডিভাইস এটাত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে because they can watch the video or because they can take the help of those content or e-resources repeatedly over the time so এখিনি হৈছে বেসিক্স কিছুমান characteristics of the help of online education, the positive side of online education, which matters most for the teachers. Now we will proceed towards our next slide. So what kind of technological tools which are very basic and easy and very handy, which we can provide, which we can facilitate to our generation. So there are tools like different kind of LMSs, not only Google Classroom, but Canvas, Moodle, which are flexible and interactive environments are also available for learning in those platforms. Now, the second thing is that we can incorporate game elements in education like quiz, like leaderboards or badges or interactive platforms to make the learning more engaging and fun. কি হয় হেতু ইমিডিয়েটলি আমি কৰিব নোৱাৰো যে পঢ়াই থকাৰ মাজত আপুনি এটা ইমিডিয়েট অ্যাসেসমেন্ট এটা লবলৈ অসুবিধা হয় কিন্তু আগতে যদি কোৱেশ্চনস খিনি সেট কৰি থোৱা থাকে so we can have different kind of quizzes or different type of assessment for our immediate feedback as an immediate feedback of our teaching that we had provided
So in that type of situation, gamification is an excellent, fun, engaging idea we can incorporate in our teaching. So teaching is boring or monotonous if you have only I already said that black and white whiteboard or the other materials. So you can use the multimedia content like videos, podcasts, interactive simulation, and virtual reality. Today's the augmented reality and virtual reality platforms are very helpful, which can make the complex topics or complex ideas more understandable and relatable to real world or real world situations. And then bring your own device is one of the most actually innovative idea for the I generation. Though we ban to bring their own device into the classroom, but if we appropriately say or express to our students how they can use the mobile for learning as a device for learning, or mobile friendly educational environment, if we create by creating different apps and introducing those resources, that will be highly effective for our students. Now, we would like to discuss about some things about the flipped classroom model, which are very specific and very innovative, which played a key role. Though this is popular during the COVID period, but in the advanced world, this has already been very popular among their learners. So 2007 চনত কি হৈছিল, দুজন শিক্ষকে এই আইডিয়াটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। তেওঁলোকে সময়ৰ নাটনিৰ কাৰণে বা তেওঁলোক অনুপস্থিত থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ লেকচাৰটো ঘৰতে লাইভ কৰি তেওঁলোকে সেইটো স্প্ৰেড কৰি দিছিলে। আৰু ক্লাছটো ঘৰতে লাইভ কৰি যেতিয়া ৰেকৰ্ড কৰি স্প্ৰেড কৰি দিলে, দেখিলে যে তেওঁলোকে ভাল ধৰণৰ খুব পজিটিভ ফিডবেক পাইছে। আৰু সেই বাৰ্গমেন আৰু চেম নামৰ দুজন টিচাৰে সেইটো সময়ত তেওঁলোক বহুত জনপ্ৰিয় হৈ গ'ল। আৰু তেনেকৈ তেওঁলোকে সেই যে ঘৰৰ পৰা পঠোৱা যিটো ফ্লিপ ক্লাছৰুমৰ ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাটোৰ আৰম্ভণি ঘটিল আৰু the online lectures started spreading outside their area or outside their region. So this way the flipped classroom came into being, and nowadays we know that this traditional face-to-face instruction are assimilated, integrated with the online activities in blended learning, blended classroom. So শিক্ষক এজনে নিজে শ্ৰেণীকোঠা এটাত যেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ শ্ৰেণীসমূহ প্ৰভাইড কৰে, not only it's done in person, work may be done outside or inside classroom in online mode, যাতে সেই ফ্লিপ মোডটোৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থী এজনে নতুন কিছু কথা ঘৰত আগতীয়াকৈ শিকি আহিব পাৰে আৰু they can apply this knowledge and they can promote active learning and deeper exploration in the topics. তেওঁলোকে কি হ'ব, এইটো ফ্লিপ মানে হৈছে ওলোটা। তেওঁলোকে ঘৰত আগতে শিক্ষকজনৰ শ্ৰেণীটো চাব বা কণ্টেণ্টখিনি চাব, ৰিচোৰ্চখিনি চাব, আৰু তেওঁলোকে নিজৰ মনত উদয় হোৱা প্ৰশ্নসমূহ লৈ শ্ৰেণীকোঠালৈ আহিব, যাতে আমি শ্ৰেণীকোঠাৰ সময়খিনি active learning or through discussion of the exploration of the topic, we can engage ourselves. So this is a positive idea of the flipped classroom, how we can use the classroom time into some quality time. We can convert into the classroom time into quality time. So তাৰ লগতে কিছুমান বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছ জড়িত হৈ আছে, যিবিলাক আমি ফ্লিপ ক্লাছৰুম এটাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এণ্ড সেইটো কাৰণে শিক্ষক এজন ইন'ভেটিভ হ'বই লাগিব। তেওঁৰ এনেকুৱা কিছুমান কণ্টেণ্ট তাত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, যিখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাই তেওঁ যিটো ৰিচোৰ্চ প্ৰস্তুত কৰিব, সেই ৰিচোৰ্চটোত তেওঁ কম্পিউটাৰ বেছ চিমুলেশ্যন, বিভিন্ন ধৰণৰ মাইণ্ড মেপ বা ৰেকৰ্ডিং হ'লেও এইটো এটা মনোটনাছ ৰেকৰ্ডিং হ'ব নোৱাৰিব, তেওঁ তাত কিছুমান ইনফোগ্ৰাফিক বা মাল্টিমিডিয়া কণ্টেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে আমি সেইখিনি জনাটো জৰুৰী, যাতে উই কেন বিল্ড ৰিফ্লেক্টিভ এক্টিভিটিজ টু ষ্টুডেণ্টছ থিংক এবাউট হাউ দে একচুৱেলি থিংক এবাউট দ্য কণ্টেণ্ট। চ' এক্টিভ লাৰ্ণিং বুলি কওঁতে আচলতে বহুকেইটা শিক্ষা বিজ্ঞানৰ বহুতকেইটা ধাৰা তাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, বহুতকেইটা পদ্ধতি তাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। We can engage students directly through the discussion, problem solving, group work, and different kind of techniques like think, pair, share, peer instruction, problem-based learning, and integrating this active learning with distance mode or gamification, and then
project based learning, whatever project to monotonous hole শিক্ষাৰ্থী এজনে কেতিয়াও digital educationৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আকৰ্ষণ নাবাঢ়ে হেতু কাৰণে we need to focus on the real world problems and projects. So for example যেতিয়া আমি সাহিত্যৰ ছাত্ৰ এজনকো যদি আমি কিবা এটা project দিছো, that project should have a real world relevance so that the students will problem and that will be develop their critical thinking, collaboration and practical skills. তাৰ লগত আৰু আমি integrate কৰিব পাৰো. I think somebody is writing on the screen at a very bad way because the screen is now, I cannot read the screen in that way. So collaborative learning আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো. I think organizer need to restrict. We try to solve it, ma'am. We they try to can- solve it. Yes. হয় বাইদেউ আমি চাই আছো যে Okay. ধৰিব পৰা So, নাই এইটো হয় Please, কোনোবা এজনে if somebody is knowingly or unknowingly doing it, please stop it. Otherwise, it is disturbing actually. probably they are unknowingly doing it. I'm sure because otherwise this will not happen. Somebody is doing it. Okay, so a collaborative learning বা project based learning বা active learning এই গোটেইখিনি আমি ইন্টিগ্ৰেট কৰি এটা ক্লাছৰুমত আজিকালি এনেকুৱা নহয় যে এইটো এটা completely one way communication like we will engage only project based learning. We know that in our classroom we will use different sets of amalgamation of all these sets, all these kind of learning in one classroom. We can use all these sets in one classroom. For example, if you are giving them one project, it may be collaborative. It may have the think, pair, share ideas to have the active learning and also some adaptive learning like virtual reality kotha jodi ami kom ba ami jodi kisuman algorithm ব্যবহার কৰো to personalize the learning experience. So there are different tools. For example, in the science and technology, people use the tools like augmented reality or virtual reality so that they can have the immersive ideas. তাত বস্তুটোত সোমাই যায় ক্লাছৰুমটো এনেকুৱা হয় ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটিত যে তেওঁলোকে যিটো বস্তু খুব ডিফিকাল্ট বা কমপ্লেক্স সেই বস্তুটো তেওঁলোকে সহজভাৱে বুজিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক যেনেকৈ আমি 3D চিনেমা এখন চাওঁতে তালৈ সোমাই যোৱাৰ নিচিনা লাগে। সো তেনেকুৱা কিছুমান এপছ বা টুলছ আছে বা প্লেটফৰ্মছ আছে সেইবিলাকত তেওঁলোকে তাৰ সুবিধাবোৰ ল'ব পাৰে। So we can take those advancements for virtual learning environments. So এইখিনি হৈছে তাৰ কিছুমান উদাহৰণ যিখিনি মই ইয়াত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছো যিবিলাক ইন্টাৰেক্টিভ কম্পিউটাৰ বেসড এক্সপিৰিয়েন্সেস আৰু এইটো প্লেটফৰ্ম খুব ভাল ফেট PHET ফেট ইজ এ ডিজিটেল সিমুলেশন এণ্ড ভাৰ্চুৱেল লেব য'ত একদম সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ডাঙৰলৈকে শিকিব পৰা সুবিধা ইয়াত উপলব্ধ তেওঁলোকে নিজে ক্লাছৰুমত কৰাৰ নিচিনা পায়। So learning management system আমি already কৈছোৱে Google Classroom বা Canvas or kotha. There are other lot more which we can use and the free version is also very effective in this regard. বাইদেউ মই হয় বৰা বাইদেউ মই অকমান মাজতে ইন্টাৰাপ্ট কৰিব বিচাৰিছিলো মানে আপোনাৰ স্ক্ৰীনখন অকমান আঁকা যেন হৈছে মানে চাগে কোনোবা আৰু এখন স্ক্ৰীন শ্বেয়াৰ কৰি থৈছিলে মই অকমান আপোনাক মাজতে ইন্টাৰাপ্ট কৰি এটা কথা সুধিব পাৰো নেকি আপুনি যদি এইটো স্ক্ৰীন শ্বেয়াৰিংটো এইটো কাটি পেলাই আৰু এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব নেকি বাইদেউ 23 নম্বৰ স্লাইডছ আছিলে আপোনাৰ হয় Thank you হয় মানে অকমান প্ৰবলেম এটা হৈ আছে হয় Okay আমাৰ মোৰ হাতত আৰু সময় কিমান আছে বাৰু কিন্তু মই মাজত পাইছোহে মাত্ৰ আৰু মই জানিব খুজিছিলো যদি মোৰ হাতত আৰু আধা ঘন্টা মান আছে তেতিয়াহলে মই শেষ কৰিব পাৰো নহলে খুব ফাষ্ট যাব লাগিব Okay. নিশ্চয় পাৰে হয় বাইদেউ নিশ্চয় আপুনি পাৰে Participants, if you have any doubt, please let me know. আমি তাৰ কাৰণে এটা হেল্ল' মেডাম পিছত আচলতে আমি এটা ইন্টাৰেকশ্যন সেশন ৰাখিছো আপুনি কাইন্ডলি শেষ কৰি ল'লে ভাল হ'ব নেকি আমি তেতিয়া ইন্টাৰেকশ্যন সেশনত আৰম্ভ কৰিব পাৰিম Okay, sure. হয় বাইদেউ আপুনি হেই কৰিব পাৰে স্ক্ৰীনখন শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে Okay. 1 minute.
হয় আহিছে বাইদেউ মোষ্ট প্ৰবাবলি 23 নম্বৰ শ্লাইডখন আছিলে আপোনাৰ So I have discussed up to this part, and we will now move towards some other ICT tools, if it is helpful and useful for our participants. So we will tell something about the OERs, how we can use the OERs inside our classroom, and how we can prepare the e-content. And there are some other ICT tools which are effectively we can use in our education. So let us move first towards the OER. What is actually Karbar kiba jodi OER সম্পর্কে view share কৰিব লগা আছে chat box, kindly use the chat box. OER is actually the open practice. It's use of open technology. It also includes the web-based platform, applications, services, and resources, which are easily and freely available inside the public domain. Public domain, আমি ইন্টাৰনেটৰ কথাই কৈ আছো, অনলাইন বা ডিজিটেল মাধ্যমৰ কথা কৈ আছো, তাত কেতবোৰ লাইসেন্স ব্যৱহাৰ কৰি এই যিবোৰ মুক্ত শৈক্ষিক সমল, এই মুক্ত শৈক্ষিক সমলসমূহক আমি শিক্ষাৰ্থীৰ মাজলৈ লৈ যাব পাৰো বা শিক্ষক এজনে নিজৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এই ৰিসোৰ্সসমূহত আমি যেনেকৈ আমাৰ পৰম্পৰাগত শ্ৰেণীকোঠাত কিতাপখনেই আছিল আমাৰ একমাত্ৰ শৈক্ষিক সমল, বা আমি নিজে লিখি লোৱা নোটবুকখন বা বেলেগৰে লিখা কিতাপ এখন বা নিজে লিখা কিতাপ এখন সেইখনে আছিল আমাৰ একমাত্ৰ শৈক্ষিক সমল। But in open educational resource, they includes a vast set of variety of resources. It includes full courses, course materials, modules, textbooks, audio video clips, or any other tools or materials which are used to support access to knowledge. যিয়ে share কৰে সেইখিনি হৈছে যে knowledge share, the not only the information but also share. আপুনি মুক্তভাৱে যিকোনো এখন কিতাপ বা যিকোনো এটা আৰ্টিকেল ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে। Not only that, you can also share, adapt, modify, and sometimes you can share it even commercially. You can take the material or resources from written by others. With the creator is a different one, but you can use his or her resources or the complete full courses, and then you can edit and use this inside your classroom. But the thing is that you also need to be conscious about the license. Okay, there are some license integrated with the open access, and these license will particularly tells you about what type of accessibility you have. কেতিয়াবা কি হয় আপুনি হেতু কেৱল আপুনি নিজৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কেতিয়াবা আপুনি ৰিইউজ কৰিবৰ কাৰণে বা ৰিভাইজ কৰিবৰ কাৰণে, ৰিমিক্স কৰিবৰ কাৰণে, ৰিডিস্ট্ৰিবিউট কৰিবৰ কাৰণে, ইভেন কমাৰ্চিয়েলি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কিন্তু তাৰ লগত যিবিলাক লাইসেন্স জড়িত হৈ থাকে কিছুমান চিম্বলৰ জৰিয়তে, সেই লাইসেন্সসমূহ এনেধৰণৰ থাকিব পাৰে। মই কেইটামান উদাহৰণ ইয়াত দেখুৱাইছো। সেই লাইসেন্সসমূহ দেখিলে গম পাব যেতিয়া one of the good license provider is Creative Commons license. So যেতিয়া আপুনি Creative Commons license website-লৈ যাব, তেতিয়া দেখিব যে আমি কেনেকৈ আমাৰ পৰম্পৰাগত কিতাপ এখনত আমি যেনেকৈ কপিৰাইটটো অৰিজিনেল অথৰক দিও, ঠিক তেনেদৰে আমি অনলাইন মেটেৰিয়েল এটাটো, ওপেন এডুকেশ্যনেল ৰিসোৰ্স এটাটো ঠিক তেনেদৰে আমি এট্ৰিবিউট দিব লাগিব বা একনলেজ কৰিব লাগিব যিজন অৰিজিনেল অথৰ বা ক্ৰিয়েটৰ। Then we can also give the different type of copyrights are actually associated with these licenses. So by knowing those licenses, we can fairly use the open educational resources for sharing with others, or we can derive and we can change, and you are allowed to modify the content or the artwork by abiding by the rules of the licenses for your own knowledge sharing. So there are different types of open educational resources. There are some tools, there are some contents. For example, একদম খুব কমন যদি এটা ওয়াৰৰ কথা কওঁ হেতু হৈছে উইকিপিডিয়া, বাট ইটস নট অথেন্টিক বিকজ উইকিপিডিয়া কি হয় ৱেব 2.0-তে আৰম্ভ হৈছিলে। আমাৰ শিক্ষাত কেইবাটা ধাৰা আছে, এতিয়া ৱেব 6.0 আৰম্ভ হৈছে। চ' ৱেব 2.0-ত কি আছিলে, যেতিয়া ৱেবছাইটত কিছুমান কন্টেন্ট ক্ৰিয়েট কৰা হ'ল, যিয়ে ক্ৰিয়েট কৰে বা যিয়ে শ্বেয়াৰ কৰে, হি ইজ দ্য ওনাৰ অফ
So Wikipedia is one kind of the creation of Web 2.0 য'ত যি কন্টেন্টটো লিখিব তেৱে হৈছে সেই গোটেই কন্টেন্টৰ হৰ্তাকৰ্তা তেৱে হৈছে সেই গোটেই কন্টেন্টৰ ওনাৰ if you have one account in Wikipedia you can also edit the original thing or already shared by others. So for research purpose, it is not authentic, but otherwise for gaining general knowledge or basic information, Wikipedia is a good one. Or শিকিবৰ কাৰণে আমি Wikipedia সহায় লওঁ ঠিক তেনেদৰে তেনেকুৱা আৰু বহুত আছে যিবিলাক ৰেফাৰেন্স মেটেৰিয়েলছ লাইক Google Scholar বা ইন্টাৰনেট আৰ্কাইভ বা Creative Commons আমি কি হয় সেই কপিৰাইট বিলাকক প্ৰপাৰ এট্ৰিবিউট দি আমি গোটেই বস্তুবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এতিয়া সেই লাইসেন্সটো কেৱল আমি জানিব লাগিব যে কোত আমি কোনটো লাইসেন্স কেনেকৈ এট্ৰিবিউশনটো দিম ঠিক তেনেদৰে আপুনি এতিয়া গৱেষণাৰ কাৰণে বা শিক্ষক এজনে নিজৰ শ্ৰেণী কোঠাত আজি যেহেতু অনলাইনৰ যুগ যেতিয়া আপুনি যিকোনো এটা ৰিসোৰ্স ৱেবসাইটৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰিব ৱেবসাইটৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাতে প্ৰপাৰ এট্ৰিবিউশন দিয়াটো জৰুৰী আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় আপুনি সিম্পলি আপুনি পিকচাৰ এখন ব্যৱহাৰ কৰিছে ধৰি লওক আপুনি এটা কন্টেন্ট বনালে with recording your video and audio আৰু তাত আপুনি ষ্টুডেন্টসে ভাল পাবৰ কাৰণে বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ মাল্টিমিডিয়া গ্ৰাফিক্স ইউজ কৰিলে ইনফোগ্ৰাফিক ইউজ কৰিলে আৰু সেইটো আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলত আপুনি এৰি দিলে কি ঘটিব পাৰে কেদিনমানৰ পাছত আপোনাৰ সেই ভিডিওটো বন্ধ কৰি দিব পাৰে ইউটিউবে কিয়নো তাৰ কাৰণটো হৈছে মুখ্য কাৰণ হৈছে যে ইউটিউবৰ যিটো কন্টেন্ট আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিলে that actually you have not attributed the license owner আপুনি সেই প্ৰপাৰলি একনলেজ নকৰিলে সেইকাৰণে এনেকুৱা কিছুমান পিকচাৰ্স ভিডিও আমি পাম বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰমেটত আমি পাম যিবিলাক হৈছে কপিৰাইট ফ্ৰী সো হেতু কাৰণে আমি যদি পিকচাৰ এখন লব লগা হয় এনেকুৱা কিছুমান ৱেবসাইটস আছে বা ভিডিও এটা ইউজ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ৱেবসাইটস আছে যিবিলাক ফ্ৰীলি we can access so whatever I am using in particular this particular PPT these all are copyright free so moi ji video moi ji content yat ବ୍ୟବহাৰ কৰিছো I am duly acknowledging the author and the creator of the original resources so there are some search engines not only Google but there are I will share the PPT with you all where here I'm just giving you some of the open access websites the name of some open access search engine and open access ebooks, thesis, repositories, and open access standard source, which are very much useful for teachers and as a facilitator to their learners. So there are some electronic thesis and dissertation, some articles in journals providers. There are some courseware which we can take the help to know how to actually learn in online mode and how to take the advantage of those digital courses which are widely available. So hey online courseware বিলাকৰ ভিতৰলৈ গলে আমি কি হয় আমাৰ আপুনি টংলাত বহি থাকিও হাৰ্ভাৰ্ড বা MIT পৰা প্ৰকাশিত বা তেওঁলোকে ডিস্ট্ৰিবিউট কৰা তেওঁলোকে ওপেন কৰা যিকোনো এটা কোৰ্সৰ সুবিধা আপুনি লব পাৰে we know it well so আমাৰ অসমত ভাৰতত যেনেকৈ স্বয়ম is a very popular online course provider massive online open course provider like this the worldwide it has the popularity which are given by some of the global universities to take distance and open learning so those help also we can share with our students so তেওঁলোকেও তেনেকৈ গৈ পেলাই সেই এপ বিলাকৰ সুবিধা লব পাৰে for example edX বা British Councilৰ edXৰ যিবিলাক ভিডিও সেই ভিডিও বিলাক academic content হিচাপে আমি তেওঁলোকক share কৰিব পাৰো there are so many platforms so these platforms like virtual libraries and different type of digital libraries are available these are by Ministry of Education provided by the government of India so these library also have resources like thesis dissertation and other articles so আজিকালি আপোনালোকে জানি যে UGC also has said that recommended that 40% of your teaching can be done in online mode শিক্ষক এজনে নিজৰ গোটেই শিক্ষা প্ৰদান কাৰ্যসূচীটোৰ ভিতৰৰ পৰা 40% তেওঁ অনলাইনত দিব পাৰে so they can create the e-content for the help of their students so
এজন শিক্ষকে সেই অনলাইন কোৰ্চবোৰ কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব সেইটো জানিবৰ কাৰণে তেওঁ নিজেও তেনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা ল'ব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল I myself have enrolled in one or three of these NPTEL courses to grow myself better, to know the quality of the NPTEL courses, Swayam courses, and I can gain the knowledge from that courses also. So ব্যক্তিগতভাৱে কওঁ যে আজি মই নিজে এটা মুক কোৰ্চৰ এক্সাম দি আহিছো চ' এটা এক্সাম দিওঁতে আমি গম পাওঁ যে আমি কিমানখিনি এজন ক্ৰিয়েটৰে সেই মুক কোৰ্চটো ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে কিমান বেছি হাৰ্ড লেবাৰ কৰে তেওঁ কিমান বেছি পঢ়া শুনা কৰিব লগা হয় চ' দিজ ফেকাল্টি ইনিচিয়েটিভছ অলছ' কেন বি টেকেন টু our teachers as a teacher, as a collaborator of learning or facilitator of learning. So, এই যিবিলাক কনচৰ্টিয়াম আছে বা ডিজিটেল লাৰ্ণিং প্লেটফৰ্মছ আছে সেই গোটেই লাৰ্ণিং প্লেটফৰ্মছখিনি সুবিধা আমাৰ শিক্ষকসকলে ল'ব পাৰে ইয়াত কিছুমান example দিছো like pedagogy project which is provided by IIT Kharagpur or Swayam which is online course provider and initiative of different IITs and IIMs. So, hey, major initiatives বা projects বিলাকে কি কৰিব পাৰে আমি distance and online educational সুবিধাখিনি ল'ব পাৰো আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো আমি সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰো যাতে তেওঁলোকে freely without going to appear in exam so মই আজি এক্সামটো দিছো because I also need the certificate but without going for the certificate you can learn for your own or you can take the facilitate this information to your students so there are some without the as I'm getting delayed so time will not be enough to cover these things to explore how to go for these OERs and how to take this use this OER apni OER eta kenekoi lobo pare je you can take OER selectively from other open educational platforms resources and then how to create your own OER by taking the help of other OERs you can go to different websites like OERU তাতে কিছুমান কোর্স আছে সেই কোর্স বিলাক লৈ স্টুডেন্টসৰ এক্টিভিটি অলৰেডি তাত বনোৱাই থাকে অ্যাসেসমেন্ট অলৰেডি কৰা থাকে সেইসমূহ আপুনি নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে for providing learner support you can take the accessibility of the assessment and you can edit for your own so there are some steps how we can create your OER so PPT কি হয় আপুনি simply এটা কিছুমান just still graphics কিছুমান use কৰিব পাৰে কিন্তু যেতিয়া আপুনি এটা open educational resource বা আপোনাৰ e-content এটা prepare কৰিবলৈ যায় তাত আপুনি different kinds of multimedia you can use like you can have the storyboard not only the PPT there are some authoring tools like articulate storyline flash lectora যিবিলাকে আপোনাক বিভিন্ন ধৰণৰ মুভিং কৰি থকা property কিছুমান দিব infographic কিছুমান দিব for example I think you all know about the Canva Powtoon etc websites which provide some interactive elements যিবিলাকে আপোনাৰ lively হয় ল'ৰা ছোৱালীক attention span to grow কৰাই সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ lively tool কিছুমানৰ সহায় লৈ আমি e-content create কৰিব পাৰো and for best results the first thing you need to do that just upload your e-content with your students at personal level don't just share publicly in YouTube or in other digital platforms you can have the immediate feedback from your students to help or to for the betterment of your videos how you can create আপুনি যেতিয়া এটা ভিডিও প্ৰিপেয়াৰ কৰে সেই ভিডিওটো ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বেছি আপুনি ইন্টিগ্ৰেট কৰিব পাৰে সেইখিনি আপুনি সাজেশনস বা ফিডব্যাক ইমিডিয়েটলি ষ্টুডেন্টছৰ পৰা ল'ব পাৰে সেইকাৰণে পাব্লিকলি সেইটো ৰিলিজ কৰাৰ আগতে কি কৰিব পাৰে আপোনাৰ নিজৰ LMS গুগল ক্লাছৰুম বা আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলত সেইটো প্ৰাইভেট কৰি বা আনলিস্টেড কৰি আপোনাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক দিব পাৰে so these you can take the help of these type of authoring tools like Elucidate iSpring etc so Articulate 360 is a good one and there are some other tools for audio video editing graphic designing and animation and authoring tools so I'm giving some of the mentioning some of the tools here but the good thing
you need to know that Swayam already has the 4-quadrant approach. As you know, for your own career advancement scheme, also this is helpful, that the 40% that you will be delivering in online mode for your students, that should have the 4-quadrant approach. The first is the video lecture. যেতিয়া আপুনি এটা অনলাইন লেকচাৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব, সেইটো কেৱল কথা কৈ থকা ভিডিঅ'টো হলে নহব. It should have the reading material along with the video. It may be a PDF, it may be Word, or it may be the PPT. সেই ভাৰ্চনটো আপোনাৰ ভিডিঅ'টোৰ লগত ইন্টিগ্ৰেট হৈ থাকিব লাগিব. The third quadrant is the self-assessment test. For example, আপোনাৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজত আপুনি এড পাজল বা কুইজিজ বা কাহুত তেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেটফৰ্মবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি কুইজ দিব পাৰিব, যাৰ পৰা আপুনি ল'ৰা ছোৱালীখিনিক কি কৰিব পাৰিব, এছেছমেণ্ট কৰিব পাৰিব. চ' চেল্ফ এছেছমেণ্ট should be integrated inside your online content. And the fourth one is the online discussion forum for clearing the doubts. For example, if you are sharing your video, e-content, academic content in your YouTube channel, so YouTube channel or jitu message ba discussion, hetu apuni apunar online discussion forum hisabe use koribo pare. But otherwise in your LMS also have the messaging information system. So that discussion forum oto ei clear khini doubts khini clear koribor karone byabohar koribo pare. So Swayam has the 4-quadrant approach. UGC has already shared, published what are the 4-quadrant approach. So kindly be conscious about the 4-quadrant, what are the integration alongside your video. So a sarita quadrant byabohar korile ki hoy, you will get the cash benefit also, not only for your academic benefit but also for your career advancement. So this way, by abiding by the rules of the 4-quadrant, you can develop the MOOCs courses. Okay, so I think without the as the paucity of time, I will not be able to share all my slides here. I have something to tell. Maybe kobat moi agote olop slow hoy golu, hekarne shek koribo noarile. So imanote moi shek korisu. Yar pisot jikhini mur web tools or kotha moi asolote asile hekhinita discuss koribole samoy nohobo, but I have clearly mentioned the links of these web tools here, and I will share the PPT where I request the teachers, you can explore your own by visiting the tools. You all know about how to create your Google form. So these other tools are used for assessment, for interaction, for video capturing, for video editing, image editing, data analysis, etc. So you can take the help of these websites enormously for the benefit of your academic contents and sharing your resources with your students. So thank you so much. Thank you. Yes. Thank you, madam. It was a very lucid presentation. The session was a very informative one. So in her presentation, Dr. Bora highlights on different methods used in higher education and trends in educational science, simultaneously with the use of communication technology. She also emphasizes on the techniques through which the teachers get an opportunity to select the resources available in the field of technology for the benefit of our students. Dr. Bora speaks on the blended mode of education, which makes the teaching learning process an easier one. Moreover, she discusses the challenges and opportunities in the field of education in the 21st century. I hope all of us have been benefited a lot by your presentation, madam. So now, this platform is open for interaction. If you have any query, then please, you may raise it and directly, or you may write in the chat box. Okay, it is open now. Yes, I would like to know from the participants. Thank you for the feedback. You have appreciated my session, but I would like to have questions from you. There is 3 questions are there from Dr. Nomita Kolita. Thank you, ma'am. So you would like to know my perspectives on the educational gap between privileged and underprivileged students, technology
issues for obesity and mental health and lack of social interaction. Yes, ma'am, we cannot disagree with this, that the digital world has maximized the gap for social interaction. Nowadays, though we know that they are very active in the social media, but actually for the social interaction or for the socializing skills, they are not actually aware of that. So for that, I think the awareness we need to provide as a teacher, or how we can maximize the socializing skills by integrating their device that they like most. Okay, they cannot imagine the world without these devices, digital devices. So with the help of them, I think uh, we can we can teach them the socializing skills. For example, আপুনি যদি কিছুমান projects দিয়ে যিটোৱে তেওঁলোকক ছ'চাইটিৰ ওচৰলৈ যাবলৈ বাধ্য কৰিব। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজত সেই ইণ্টাৰেকশ্যনটো নোহোৱা হৈ গৈছে। চ' সেই তেনেকুৱা প্ৰজেক্ট বেছড লাৰ্ণিঙে তেওঁলোকক প্ৰথমতে তেওঁলোকে মেণ্ডেটৰিলি যাব, বাধ্য হৈ যাব, কিন্তু লাহে লাহে ইফ ইট ইজ এ হেবিট, দেন আই থিংক দ'জ হু আৰ তেওঁলোকে কি হয়, আজিকালি বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহক মাতিবলৈ মন নকৰা ল'ৰা ছোৱালীও বহুত আছে। চ' সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীও বাধ্য হৈ অকণমান ছ'চিয়েলি অৱেৰ হ'বৰ কাৰণে, ছ'চিয়েলাইজিং স্কিলছটো গ্ৰ' কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বাধ্য হৈ ওলাই যাব। ঠিক তেনেদৰে আমি যদি তেওঁলোকক বাধ্য কৰোঁ যে তেওঁলোকে ছ'চিয়েল কিছুমান ইছ্যুক লৈ ব্লগ লিখক, চ' তেনেকুৱা ব্লগ ৰাইটিংবিলাকেও ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক অকণমান ছ'চিয়েল ৱৰ্ল্ড ভিউ এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। কিছুমান আমি যদি ফিচাৰ ৰাইটিং বা ব্লগ লিখিবৰ কাৰণে আমি উৎসাহিত কৰিব পাৰোঁ এজ এ টিচাৰ, চ' তেতিয়া কি হ'ব, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে অকণমান চাব যে what the society, how the society is going towards. চ' মই ভাবোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ অকণমান টেকটিক্স আমি যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, চ' it will be good for them also. No doubt nowadays children are very much dependent on the devices, digital devices, and it's lacking their socializing skills. So privileged and underprivileged students or to educational gap, that also we can, one thing we can write to the government for getting the privilege of the financial aids for our colleges, for our institutions. And then as a teaching community also, we can identify the students who are actually underprivileged, and we can initiate some forums for them. Okay, in our in the area of our community, or in the area of our college or university level. So by that we can take the positive balance or positive facilities of our already have the accessibilities to our digital libraries inside our institution. So those who cannot afford, we can take the help of our digital libraries or other online facilities inside the college library. বহুত ইনষ্টিটিউশ্যনত দেখা যায় তেওঁলোকৰ যদিও ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী থাকে বা স্মাৰ্ট ক্লাছৰুমছ কিছুমান থাকে, সেই সুবিধাবিলাক একচুৱেলি পৰা মানে প্ৰেক্টিকেলি আচলতে প্ৰভাইড কৰিব পৰা অৱস্থাত নাথাকে। চ' সেইকাৰণে সেইখিনি যদি এক্টিভ কৰিব পৰা যায়, উই ন' দ্য নাম্বাৰ ইজ ভেৰি হাই তেনেকুৱা আণ্ডাৰ প্ৰিভিলেজ ল'ৰা ছোৱালী, কিন্তু ষ্টিল উই কেন ট্ৰাই। চ' ছ'চিয়েল অবেচিটি এণ্ড মেণ্টেল হেল্থৰ কথাটো থাকেই, যে তেওঁলোকৰ ফিজিকেল কনচাৰ্ণ বা হেল্থ কনচাৰ্ণ, সেই ইছ্যুবিলাকৰ কাৰণে আমি আচলতে ৰেগুলাৰলি উই শুড ইনিচিয়েট ফৰ চাম কাউন্সেলিং ছেশ্যনছ। আমি শিক্ষক হিচাপে নহয়, বা যেনেকৈ আমাৰ কিছুমান মেণ্টৰ মেণ্টি ছিষ্টেম থাকে, ঠিক তেনেদৰে আমি সেই ছ'চিয়েল বা মেণ্টেল বা ফিজিকেল হেল্থ কনচিয়াছনেছৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ বা ল'ৰা ছোৱালীক জনাবলৈ আমি তেনেকুৱা কিছুমান কেম্প ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ মেণ্টেল হেল্থৰ ইছ্যুটো সাধাৰণতে খুব কম গুৰুত্ব দিয়া হয়, আৰু আমি দেখোৱে বহুত ল'ৰা ছোৱালী তেনেকুৱা থাকে যিবিলাকক ডিজিটেল ডিভাইচে আচলতে একেবাৰে অসুস্থ কৰি পেলাইছে, মেণ্টেলি আৰু ফিজিকেলি দুই ধৰণে। চ' সেইকাৰণে আমি সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক অলপমান কাউন্সেলিঙৰ দৰকাৰ হয়। Counseling not only for the students, but for ours also. Those counselings are needed. Hope I have answered your queries.
মেম থেংক ইউ ছ' মাছ স্পণ্টেনিয়াছলি আপুনি মোৰ আনচল্ভ প্ৰব্লেমবিলাক যিবিলাক কুৱেৰি আছিলে সেইখিনি লগে লগে চল্ভ কৰি দিলে থেংক ইউ ছ' মাছ মেম থেংক ইউ Thank you. স্বপ্না Any, স্বপ্না বৰা বাইদেউ hi. হয় মই এটা কথা আচলতে জানিব ঠিক নহয় আচলতে আলোচনাৰ কাৰণে কৈছো কথাটো যে আমি আলোচনা কৰিলো আজি প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োগেৰে কিদৰে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আমি আৰু অধিক উন্নত কৰিব পাৰো বা আগুৱাই লৈ যাব পাৰো নতুন শিক্ষা নীতিটো এই গোটেই কথাবোৰ আচলতে সামৰি পেলাই আলোচনা কৰা হৈছে কিন্তু অলপ আগতে যিটো কথা আপুনি ক'লে যে উইকিপিডিয়াৰ লিমিটেশনৰ কথা ক'লে বা কুইজ ব্যৱস্থা কাহুত তাৰ মাধ্যমেৰে আমি পাতিব পাৰো গোটেই কথাখিনি কেনেকে আমি হাৰ্ড ৱৰ্কৰ পৰা স্মাৰ্ট ৱৰ্কলৈ লৈ আহিব পাৰো কিন্তু আমি যদি অকণমান মিলাই চাওঁ মই কোৱা নাই যে আমি পুৰণি সমাজ ব্যৱস্থালৈ বা আগৰ সময়খিনিলৈ উভতি যাব লাগে কিন্তু আজিকালি আমি মন কৰিব আপোনালোকে প্ৰত্যেকে জানে যে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ খুব বেছি সেলফ চেন্ট্ৰিক নিজক লৈ ব্যস্ত ৰাতিপুৱা উঠিলে মোবাইলৰ এলাৰ্মত সাৰ পালে মোবাইলটোত নিউজখিনি চালে স্ক্ৰল কৰি পেলাই চাই পেলাই স্কুললৈ গুচি গ'ল বা মহাবিদ্যালয়লৈ গুচি গ'ল আহিলে আকৌ মোবাইলটোৰ লগত বা ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচটোৰ লগত ব্যস্ত হৈ আকৌ তেনেকে শুই গ'ল গতিকে আমাৰ যিটো আছিলে যে সামাজিক সমাযোজন বুলি আমি যিটো কওঁ যে ইটোৱে আনটোৰ লগত অকণমান কথা পতা মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰা আজিকালি এই কথাটো আমি যদি চাওঁ মানসিক ৰোগীৰ সংখ্যা বেছি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযুক্তিগত মাধ্যমৰ কিন্তু এটা বিশেষ ভূমিকা আছে মই ঋণাত্মক অৰ্থত কোৱা নাই গোটেই কথাখিনি ধনাত্মকভাৱে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব অৰ্থাৎ মই কিয় কৈছো মই সাহিত্যৰ প্ৰসংগত কওঁ আজিৰ তাৰিখত যদি মই মানে দুগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীক সন্মুখত লৈ সুধো যে তুমি উপন্যাস ভাল পোৱা নে তুমি চুটি গল্প ভাল পোৱা বেছিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত চুটি গল্প ভাল পাওঁ বুলি কয় কাৰণ কম কথাতে কম সময়ত অধিক ৰস তাত পাব পাৰে উপন্যাসৰ প্ৰতি খুব বেছি মই কোৱা নাই মই গোটেই কথাখিনি সাৰ্বজনীনভাৱে কোৱা নাই সেইখিনি তথ্য হয়তো যদি কোনোবাই কয় যে আপুনি কিয় ক'লে চুটি গল্পৰ তুলনাত উপন্যাস কিছু পিছ পৰি আছে মই সেইটো ক'ব খোজা নাই কিন্তু বেছিখিনিয়ে শ্ৰেণী কথাত কয় যে আমি চুটি গল্প পঢ়ি বেছি ভাল পাওঁ ঠিক তেনেকে ইউটিউবৰ দীঘল ভিডিঅ' এটাৰ তুলনাত ৰিলছ এটা চাই আজিকালি মানুহে বেছি ভাল পায় কম সময়তে একেবাৰে ইজি কম সময়তে হাতৰ মুঠিত আমাক বিশ্বখন লাগে তাৰ ফলস্বৰূপে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা আমাৰ মাজত আহিছে সেইখিনি আহিবই সেইখিনি অভাৰকাম কৰা কিবা উপায় বা পদক্ষেপ আমি ল'ব পাৰো নেকি জোনমণি আচলতে সেইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মোৰ ওচৰত নাই কাৰোবাৰ ওচৰত আছে বুলি মই ভবা নাই মই এটাই সাজেষ্ট কৰিব পাৰো যে হয় এজ এ টিচাৰ শিক্ষক হিচাপে আমিও সেইখিনি এডাপ্ট কৰিব লাগিব অকে চ' আমি অলৰেডি কৈছোৱে যে ষ্টুডেণ্টছ আমাতকে বহুত আগুৱাই গুচি গৈছে চ' যি ভাল পায় কেৱল ভাল পোৱাটোৱে আমি তেওঁলোকক প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰো ইটছ নট পচিবল ফৰ আছ নট অনলি এজ এ টিচাৰ বাট অলছ' এজ এ গাৰ্জেন অকে চ' আমি তেওঁলোকক আচলতে দেখুৱাই দিব লাগিব যে সেই গোটেই সীমাহীন প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰখনৰ পৰা তেওঁলোকে কোনটো বাছি লোৱা উচিত আৰু মই প্ৰথমতে কৈছিলো যে টেকনলজি ইজ ডিছৰাপটিভ স্পেচিফিকেলি ইন 21st century ই গোটেই টেকনলজি বস্তুবিলাক গোটেই সমাজখনকে গ্ৰাস কৰিছে চ' সেই ডিছৰাপটিভ টেকনলজিক এপ্ৰপ্ৰিয়েটলি ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আমি যেতিয়াই দেখিছো যে আমাৰ ষ্টুডেণ্টছে মোবাইলটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি আছে আমি তেওঁলোককো তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি উৎসাহিত কৰিব পাৰো ৱাই ডোন্ট ইউ মেক ইয়ৰ অ'ন কণ্টেণ্ট অকে কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰৰ বা কণ্টেণ্ট এডিটৰৰ আজিকালি বহুত ডিমাণ্ড আছে সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সেইখিনি কেতিয়াবা কি হয় নাজানে বা ইগনৰেঞ্চৰ কাৰণে হওক বা আনএৱেৰনেছৰ কাৰণে হওক তেওঁলোকে সেই বস্তুটো বুজিয়ে পোৱা নাই কোনোবাই ৰিলছ এটা বনালে ধৰি লওক ৰিলছটোত ভাল পাই নাচি আছে কিন্তু দে কেন অলছ' মেক that kind of short reels which are maybe related to the e-commerce maybe related to their village economy okay সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ একচুৱেলি ৰিলছ বিলাক ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিব লাগে মিনিংলেছ ৰিলছ এটা ক্ৰিয়েট কৰাতকৈ মিনিংফুল বস্তু এটা ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে আৰু কণ্টেণ্ট কেনেকৈ তেওঁলোকে নিজে ইনষ্টাগ্ৰামত চাব পাৰে যে কণ্টেণ্ট বিলাক কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰি বস্তু এটা একদম শ্বৰ্ট স্পেন অফ টাইম আমি কেনেকৈ এটা মেছেজ দিব পাৰোঁ আমি দেখো যে 5 ছেকেণ্ডৰ বা 50 ছেকেণ্ডৰ এড এটাত বহুত ডাঙৰ মেছেজ এটা লুকাই থাকে চ' 50 ছেকেণ্ডত নিজৰ ক'ব লগা কথাখিনি কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিব সেইটো আমি আচলতে সেই স্কিলবিলাকো আমি ল'ৰা ছোৱালীক শিকোৱা উচিত
we can organize different kind of public speaking courses for our students. আমি add-on course বহুত দিও নহয়, তেনেকুৱা add-on courseত আচলতে এইবিলাকো include কৰিব লাগে যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সেই ডিজিটেল প্লেটফৰ্মছ বিলাক মেক্সিমাম কেনেকে ইউজ কৰিব পাৰে, ইউটিলাইজ কৰিব পাৰে। So other answers I do not have, other suggestions I do not have. ধন্যবাদ বাইদেউ। হয়। Hiren Gogoi, sir, Yes, I think somebody has put a question. Digital learning can prove to be a good alternative to traditional teaching learning process. How can we as a teacher bring balance between technology? Yes, it was a lot of alternative নহয়. Technology is not an alternative of a traditional classroom. It was a parallelly jabo, side by side jabo, and I already said that মই কেটামান learning পদ্ধতি কিছুমানৰ কথা কৈছিল, যেনেকে active learning, project based learning বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ online learning, সেইখিনিৰ ইন্টিগ্ৰেশনতহে আমি as a teacher আমি provide কৰিব লাগিব। We cannot disappear from the screen. So teacher কামে নোহোৱা হৈ যাব। So it's not an alternative of traditional teaching learning. It's simultaneously it will exist and we do not know about the future. Karon kaile teacher thakibo na nathake, we do not know. But for the present time, for the time being, we should exist for ourselves and for the betterment of the human race actually. আমি যদি নোহোৱা হৈ যাওঁ, কেৱল টেকনলজিটো দি পেলাই থৈ দিওঁ, that will not be, I think that is only information driven society. That will not be a knowledge driven society. So সেইকাৰণে সেই বেলেঞ্চ টু কিছুমানে থাকে ন, পিপিটি এটা দি থৈ দিলে হৈ গ'ল, that's not a good way or appropriate way of teaching. পিপিটিটো হৈছে যে তাৰ এটা মাত্ৰ মাধ্যম যে আপুনি তাক অলপমান হেল্প কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ যিখিনি ৰিসোৰ্স, আপোনাৰ যিখিনি নলেজ সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে this is only one of the media. Okay, সেইটোৱে মেইন হ'ব নালাগিব। So whatever you would like to share with your students, that should be come from your own. That apni sabo je jiman AI ahise, jiman disruptive technology ahise nahok lagile, they are already feed by human. Hekhini manuhe already agote feed korai thoise, and these are taken by the robots, the chat GPTs or any other kind of AI tools. So hey, AI বা হেৰিখিনিৰ ক্ৰিটিকেল থিংকিং কেপাচিটি এটা নাই যিটো হিউমেনৰ আছে। সো কাইলে সেইটো থাকিব পাৰে, ইয়েছ ইয়েছ, সো সেইখিনি থাকিব পাৰে, আৰু কাইলৈৰ কথা আমি নাজানো। বাট টুডে ইফ ইউ completely dependent or you suggest your students to be completely dependent on those ICT driven tools, then there is no necessity of the teacher. You always prove yourself to be a teacher beyond the ICT. Okay, আজি ICT আছে, কাইলে হয়তো আৰু বেলেগ কিবা আহিব, but teacher will exist. So that is not an alternative. Yes, it's a parallel thing of which we can provide along with our traditional teaching learning process, but not in the technology. Ma'am, can you suggest some ICT? Yes. Okay, ICT mediated teaching learning tools or কথা মই বহুতখিনি মোৰ স্লাইডত দেখুৱাইছিলো, একেবাৰে শেষৰ ফাললৈ এছেছমেন্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেক্টিভ লাৰ্নিং মেটেৰিয়েল বনাবৰ কাৰণে, ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে। সো সেইখিনি এক্সপ্লোৰ কৰিব লাগিব আপোনালোকে নিজে, যিহেতু সময়ৰ অভাৱত মই কৰিব পৰা নাই। And the second part, new curricula and courses that we can design for the undergraduate post higher education, যিবিলাক মই MOOCs কোৰ্সৰ কথা কৈছো, suppose in Coursera or in edX, আপুনি আপোনাৰ ভাল লগা বা আপোনাৰ ইন্টাৰেস্টেড যিকোনো ধৰণৰ যদি কোর্স আপুনি তাত বিচাৰে পাবই, but you need to have the access of those courses to create before creating your own course. মেম এটা মই জাষ্ট মোৰ এটা মনত খোদনি সুধিব বিচাৰিলো। হয়, মই দীপজ্যোতি শইকীয়া। হয় মেম, আমাৰ যদিও কণ্টেণ্ট বাঢ়ি গৈছে, উই আৰ হেভিং so much content, vast content, কিন্তু আমাৰ এতিয়া আমি আমাৰ ষ্টুডেণ্টক প্লেগেৰিজিমৰ বিষয়েও মোৰ বোধেৰে শিকাবৰ প্ৰয়োজন আহি গৈছে, কাৰণ প্লেগাৰাইজ ৱৰ্কটো এতিয়া
আনএথিকেল বুলি আমি কওঁ গতিকে সেই প্লেগেৰিজমৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ ধৰক এটা কনচাৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ সিহঁতক বা আপোনাৰ ডিজিটেল কণ্টেণ্ট আমাৰ যোনখিনি থাকে বা আমি নিজেই ক্ৰিয়েট কৰা হ'লেও সেইখিনি আমি কেনেকৈ প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰোঁ ডিজিটেল কণ্টেণ্ট সেই বিষয়ে অকণমান যদি আপুনি মানে আপোনাৰ ভিউটো আগবঢ়ায় হয় মেম থেংক ইউ আমাৰ কিছুমানটোতো প্লেগেৰিজিম চেকাৰ আছে আপুনি জানেই হয়তো যে আমাৰ টাৰ্নিটিন আছে বা হয় হয় আইথেন্টিকেট বুলি প্লেগেৰিজিম টুলছ আছে সেই টুলছ বিলাকৰ যিবোৰ এডভান্স ভাৰ্চন সেইখিনি আমি কিনি ল'ব পাৰো বা আপুনি আপোনাৰ ইনষ্টিটিউচনেল লেভেলত আপুনি কিনি ল'ব পাৰে সেইখিনি হৈছে এটা ব্ৰডাৰ লেভেলত আপুনি কৰিব পাৰে আদাৰৱাইজ কিছুমান সৰু সৰু টুলছ বা ৱেবছাইটতে আমি আৰু সেই বস্তুটো আমি একচুৱেলি ল'ৰা ছোৱালীক দেখাব লাগিব যে তেওঁলোকে দে কেনট কপি ডাইৰেক্টলি ফ্ৰম এনি চেট PDF or chat bot or chat GPT platforms. So তেনেকুৱা আৰু বহুত AI platforms আছে যিবিলাকৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী ডাইৰেক্টলি লিখি লৈ আহে so instantly সেইখিনি চেক কৰাটো it's not possible okay large amount of contents will be there so institutional levelত সেইকাৰণে আমি plagiarism tools বিলাক যদি লৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে আমি সেইখিনি চেক কৰিব পাৰো আৰু আদাৰৱাইজ আপুনি যদি যিকোনো এটা সেন্টেন্স ষ্টুডেন্টছে লিখি অনা ডিজিটেল যদি অনলাইনত লিখি আনে বা ডিজিটেলি যদি লিখি আনে আপোনাক সাবমিট কৰে সেইখিনি যিকোনো মাজৰ পৰা আপুনি এটা পেৰাগ্ৰাফ আপুনি ইয়াতে সাৰ্চ কৰক কপি কৰি পেলাই তেতিয়া দেখিব যে সি ক'ৰ পৰা লৈছে আৰু মাজে মাজে যদি আপুনি সেইটোত এলাৰ্ট হয় আৰু ল'ৰা ছোৱালীক আপুনি কৈ দিয়ে যে তেতিয়া তেওঁলোকে নিজে এলাৰ্ট হ'ব যে য'ৰ পৰা তোৰ পৰা তেনেকে কপি কৰি আনি লিখা বস্তু এটা আমি একচুৱেলি নিজৰ কণ্টেণ্টৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম আপুনি দুটামান উদাহৰণ তেওঁলোকক মাজে মাজে দেখুৱাই দিব লাগিব যে যিকোনো এটা ধৰক আপুনি এটা প্ৰজেক্ট দিলে এটা এছাইনমেণ্ট দিলে সেই এছাইনমেণ্টটোৰ মাজৰ পৰা আপুনি যিকোনো এটা পেৰাগ্ৰাফ আপুনি যদি ৱেবছাইটত গৈ সাৰ্চ কৰে দেখিবই যে সেইটো অট'মেটিকেলি ক'ৰ পৰা তুলি আনিছে সি ওলাই পৰে তাৰ ৰিজেম্বলেঞ্চ ইউ কেন ফাইণ্ড চ' সেই তেনেকৈ আমি যদি ষ্টুডেণ্টছক এলাৰ্ট কৰি দিওঁ যে কপি পেষ্ট ইজ নট গোয়িং টু বি দ্য সলিউশ্যন চ' সেইকাৰণে সেই তেনেকুৱা ধৰণে আমি প্ৰথমতে এলাৰ্ট হ'ব পাৰোঁ বাট এট ইনষ্টিটিউচনেল লেভেল উই নিড টু buy or we need to take the facility of those plagiarism checkers. So probably there is no more question. I think we are coming to the end. So now I request Dr. Dibojyoti Soikia, convener of this FDP and Assistant Secretary Dorong Udalguri Zone to offer the vote of thanks. Dr. Soikia, please. Thank you, Dr. Srimanta Prakash Barua, sir. At the very beginning, we would like to thank our today's resource person, Dr. Swapna Bora ma'am, for her insightful, vast knowledge and experience, which really has motivated us to adapt ourselves to the fast moving world of ICT technologies. Ma'am, it has really opened up many aspects and we will surely try our best to cope up with the ICT technologies. We are really thankful to Dorong Udalguri Zone ACTA to let us take this endeavor with a positive mindset. Especially the President and Secretary of Dorong Udalguri Zone. We are really thankful to all the participants, all the registered participants without whom this program would not have been possible. We are thankful to our collaborators, Anandaram Borua Institute of Language, Arts and Culture Assam, Mahaprabhu Srimanto Sankardev Welfare Trust, RC Sohoria Teachers Training College Tongla for their support in various aspects. Last but not the least, we would like to thank my team members, my companions, Junmani Das and Dr. Noyanmani Das, along with all the advisors and members associated with this FDP. And really, it is a team effort, and we are delighted that from the last couple of days, we are having very nice responses. I am very much delighted to let you know that, ma'am. Thank you, Dr. Srimanta Prakash Barua, sir, for your very clear and nice management of this session. And last but not the least, I am thankful to all the viewers in Zoom and YouTube platform for their support in
every session and their feedback. Thank you. Over to you, Dr. Borwa. Thank you, Dr. Soikia. So we are at the end of the session. So thank you, Dr. Swapna Bora, for being with us in spite of your busy schedule. Thank you, President Dr. Borwa sir. Thank you, Pathak sir, and Dr. Dibbo Soikia, Assistant Secretary of the Region, and for giving your valuable time. And thank you, Junmani Das and Dr. Noyanmani Das for organizing very systematically. And I have to thank Sorry, your Hiren voice is Gogoi, breaking. Hirok Kro for participating in this interactive session. And at the end, I'd like to wind up this session. So thank you everyone. Thank you. Thank Thank you you, so ma'am. much Thank you, once ma'am. again, the organizing committee of Yes. this faculty development program. I take the opportunity and I feel privileged actually because in the virtual mode, we often engage with the this type of organizations or different type of training programs. But as a resource person, this is a highly appreciable task for you. I must say that organizing for the benefit of the teaching community is very appreciable task for all of you. So thank you so much for giving me the opportunity to share my experience and knowledge, whatever I have. And I know this is not knowledge, but just information. But we need to actually convert this information to knowledge with the help of our own creativity for all of us, for the betterment of the Yeah. community. Thank you. Thank you so much. Thank Thank you, you. everyone. Thank you. Thank you very much. Thank And you. we are looking Thank you. forward Thank you, for ma'am. other many sessions to come, ma'am. Yes, sure, Okay. Thank sure. you. Hope to meet you in offline mode. Sure, ma'am. Thank Sure. you so much. Thank you. Thank Thank you you. all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you.